So, all right. So, somehow or other, bit by bit, I ended up in Los Angeles temple. And I was sitting with my baby in my lap and listening to Srila Prabhupada giving a lecture in person. Los Angeles. Los Angeles, আমি যখন প্রভাত ক্লাস দিচ্ছিলেন তখন আমার সন্তান আমার কোলে বসে ছিল। I think it was the first time I had seen Prabhupada and heard him lecture. তো সে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রথম মাতাজি প্রভাতকে দর্শন করলেন এবং তার প্রবচন শুনছিলেন। Anyway, I have to digress back to when I was a child. Okay, let's add a story. So when I was small, for some reason, for me, it was very important to know why the sky is blue. Why isn't it some other color, purple or green or everything else? But why is it blue? মাঝে বলতে যাচ্ছেন যে আমি একটু আগে ফিরে যাচ্ছি যে আমি যখন ছোট ছিলাম সেই ঘটনা একটু বলছি। যখন আমি খুব অল্প বয়স 4-5 বছরের বয়স তখন আমার এরকম মনে হতো আকাশের দিকে আমি যখন তাকাতাম দেখতাম আকাশ নীল আকাশ যখন দেখতাম আমার এটাই মনে হতো কেন আকাশটা এত নীল অন্য কেন কালার নয় হলুদ লাল ইত্যাদি কেন কেন নীল কেন? This was so important to me that I would ask all my teachers, all my professors. My father bought so many books to help me. He even took me to the big observatory where all the scientists look in huge telescopes. And they couldn't give me an answer either. I could not get an answer that satisfied me. এবং সেই তার উত্তর খোঁজার জন্য যাদের কাছে আমি গেলাম বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের তাদের টেলিস্কোপের কাছে দর্শন আমার বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন কারো কাছ থেকে যা তাদের কাছ থেকে আমি উত্তর পেয়েছিলাম তার উত্তর দ্বারা আমি কোনো সন্তুষ্ট হইনি। So in this first lecture, when I was listening to Srila Prabhupad, and my baby in my lap made some little movement, and I looked down, and when I focused back on Srila Prabhupada, he was saying, and the reason the sky is blue is because it's the color, the reflection of the color of Krishna's skin. সেই তখন যখন আমি এই এখন আবার যখন আমি ভগবত প্রবচন শুনছিলাম প্রভুপাদের আমার মেয়ে যখন আমার কোলে ছিল আমি ওর দিকে তাকালাম আবার প্রভুপাদের দিকে তাকালাম হঠাৎ প্রভুপাদ বলতে শুরু করলো যে আকাশ হচ্ছে নীল এই জন্য যেহেতু ভগবান হচ্ছেন নীল এবং ভগবানের এই জ্যোতি ভগবানের শরীরের প্রতিবিম্ব আকাশের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জন্য আকাশ হচ্ছে নীল। That was it. I was sold. I've never left. Prabhupada did know everything. He knew my heart. He knew it was most important. I've never told anybody that. Just my father and, you know, but somehow he knew. He connected with me right away. The first time I actually saw Srila Prabhupada was in the Los Angeles airport. He was coming to the airport. তো প্রথমে যখন প্রভুপাদ লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখেছিলেন যখন প্রভুপাদ এয়ারপোর্ট থেকে আসছিলেন উনি ভাব বলছেন মাতাজি বললেন যে প্রভুপাদ সবকিছু জেনে যায় যে আমার কি আমি চাইছি কি আমি জানতে চাই তো প্রভুপাদ এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিল সবকিছু প্রভুপাদ জানতেন। There were about 200 devotees greeting him at the airport. 200 ভক্ত সেই এয়ারপোর্টে প্রভুপাদকে স্বাগত জানাচ্ছিল। And I was just, you know, a little new devotee in the back of the crowd. আমি ভাবলাম আমি তো একদম সাধারণ নতুন ভক্ত মাত্র আমি আর ওদের সামনে কি যাব আমি সবার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। I'd never seen Prabhupada. I didn't know what to expect. আমি কোনোদিন প্রভুপাদকে দেখিনি এর আগে আমি ভাবছিলাম আমি আমার কোনো বুঝতে পারছিলাম যে আমি কি করব বা প্রভুপাদ কি করতে বিমূঢ় ছিলাম সেই সময়। So as people were coming off the plane, it was a huge kirtan, and as people were coming off the plane, there was a part of a wall they were walking behind, and if they were very tall you could see their hat or something, but otherwise as short people you couldn't see them, just a shadow going by. ওখানে যখন প্লেন থেকে যখন সবাই ভক্তরা কীর্তন করছিল ওখানে ওয়াল ছিল পেছনে যারা রয়েছে পেছন থেকে দেখতে পাবে না যারা একটু লম্বা তাদের টুপিটা একটু দেখতে পাবে না হলে কিছু দেখতে পাবে না যে সামনে কি হচ্ছে। So we saw this was Prabhupada's plane, the people were coming, the kirtan was getting bigger and bigger, the devotees were getting closer and closer to the exit where everybody was coming, and each person that would come we'd see, oh no it's not him, oh no it's not him. তো এইভাবে কীর্তন এগিয়ে আসছিল আমরা তো আস্তে আস্তে কীর্তনের দল বাড়ছিল ভিড় হচ্ছিল বেশি
সবাই একে একে দেখছিল কাউকে না কাউকে, কিন্তু প্রভুপাদকে দেখতে পাচ্ছি ও না ইনি না উনি না। Then I felt somebody pressing against me, the crowd. You know, the crowd was getting closer and someone was pushing on me, and I thought I was at the back. Who is that? So I turned around and looked, and there were two businessmen in suits and coats and with their briefcases, just two ordinary businessmen, maybe in their late 20s. Early 30s, like that. They're trying to see who's coming, who's everybody going for in this huge kirtan and everything. They were just ordinary people. Then suddenly we saw in that little space above, we saw a danda, saffron danda. Prabhupada was waving his danda. We knew it was him coming. And then Prabhupada came out, he was so short. And immediately everybody, these 200 devotees, just fell on the ground. সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদকে দর্শন করে সমস্ত ভক্তরা তারা ভূমিতে ভূলণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করতে শুরু করলো। And for me it was like a tidal wave, a huge something from inside me just welled up, and I just cried, like poured like a tsunami coming out of my eyes. I just cried and cried and cried. Wow. Incredible. আমার কাছে আমি তো সেই যেরকম সুনামিতে যেরকম বৃষ্টির বান আসে, And then as I stood up to follow the devotees out, to follow Prabhupada, I turned and I saw the two businessmen behind me, and tears were pouring down their faces. Just a moment's association. They just saw Srila Prabhupada for one moment and they were so purified. I don't know what happened to them, but many times over the years I have prayed that they have come to Krishna consciousness. I don't know. Anyway, somehow or other, we were in LA for some years, and few years, and I thought we were settled, right? We were living in a devotee temple where everything's fine. And then one day my husband was called, devotee husband, was called to Srila Prabhupada's room. Prabhupada wanted to talk to him. He was an engineer. তো তারপরে আমার ভক্ত স্বামী এক আমাকে ফোন করেছিল এবং আমি ভাবলাম যে আমি এখানে সেটেল হয়ে যাব, তার প্রভুপাদের ঘরে আমরা গেলাম। Before that, we got an issue. Okay, anyway, so there we were. Meanwhile, we had gotten initiated by now, Srila Prabhupada. Actually, I'll tell you about that. I was fascinated with wearing saris, especially silk saris. I love the idea of beautiful silk saris with all gorgeous colors, and every time that it was a new appearance day, somebody, Janmashtami, Radhastami, we have so many, I would tell my husband, please, I need a new sari, because to go before the deities in an old sari, I can't do. I have to have a new sari every time. That was me. শাড়ি খুব পছন্দ করতো, যখন বিভিন্ন বিশেষ জন্মাষ্টমী উৎসব হতো তখন আমার স্বামীকে বলতো আমার শাড়ি দরকার, খুব গোল্ডেন সিল্কের শাড়ি, সবাই গভীরা ওরা শাড়ি টাড়ি পরছে। So one Radhastami, then my husband said, okay, you go and look and count your saris. Go and look in your closet and count how many saris you have. তো আমার স্বামী তখন বলতো, তুমি আগে গিয়ে দেখো কতগুলো শাড়ি তোমার আছে, আগে হিসাব করো, দেখো কতগুলো আগে রয়েছে। So I did, and I came back and I said, well, I only have 28 saris and only 15 of them are silk. তো আমি বললাম যে সেখানে 28টা রয়েছে, গুনে দেখলাম, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র 15টা সিল্কের মাত্র।
My husband said, okay, you go and get a new sari for Radhastami. It was so kind. So then shortly after that, it was our initiation, and Prabhupada gave me the name Rachitambra. He said, this is the name of Radharani. Oh, you have to. I'm sorry. Okay, okay. So before this, I was thinking, all right, we were very new devotees. We didn't know anybody or anything. Okay, so I thought I really want a name of Radharani. But there's not very many names. My name was Rhonda, so my name would probably begin with R. And I didn't know very many. We knew Radharani, Radhika, Rukmini. That's it. That's all we knew. আমরা যখন নতুন ছিলাম অনেক কিছু জানতাম না বিভিন্ন কি নাম হবে না হবে কিন্তু আমার নাম আগে আর্ট দিয়েছিল তো হলো আর্ট দিয়ে কয়েকটা নাম আমার পরিচিত ছিল রাধারানী রাধিকা রুক্মিণী So then at initiation he said, your name is Rachitambra. I thought, who's that? তো প্রভুপাদ যখন বলল তোমার নাম হচ্ছে রচিতাম্বরী তখন আমি বললাম আরে আমি তো শুনেছি রাধারানী রাধিকা রুক্মিণী কিন্তু রচিতাম্বরী এটা কি আবার And Prabhupada said, it is a name for Radharani. It's one who wears, she is the one who wears the beautifully colored garments. You are Rachitambra Dasi. তো প্রভুপাদ বললেন আরে রচিতাম্বরী হচ্ছে রাধারানীর একটা নাম তো রাধারানীর এই নামটা এই জন্য রাধারানীকে দেওয়া হয়েছে যে যিনি সুন্দর সুন্দর গয়নাগাটি কাপড় চোপড় পরেন আমি কাপড় চোপড়টা আমি অ্যাড করলাম কিন্তু গয়নাগাটি পরেন যেহেতু মাতাজি কাপড় চোপড়ের প্রতি ন্যাক ছিল so Prabhupada because you are part of that kind of dress so Prabhupada had your mind she is the one so now I wear white with the border and I'm perfectly happy anyhow okay so then sometime later my husband had been helping with the building of the temple there and then Prabhupada called him to his room. He made the chakra. Yes, okay. That's why he called him. Honestly, I could be here till tomorrow. Many, many stories, but all right. So another time Prabhupada came to the airport and we went to greet him. And then, meanwhile, my husband had been making a chakra, a very big chakra, because he heard that the temples of Krishna and Vishnu in India had chakras, and we had no chakras on any temple in ISKCON. So he thought, we have to do this. So he got this big, huge, he made this huge chakra and fixed it up on the top of the Los Angeles temple, first chakra in ISKCON. তো আমার স্বামী শুনেছিল যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ করে বিষ্ণু মন্দিরে সুদর্শন চক্র থাকে তো এখানে বিদেশে তখন কোনো এরকম ছিল না তো আমার স্বামী তখন এরকম একটা বড় একটা সুদর্শন চক্র তৈরি করেছিল খুব দারুণ খুব বড় বিশাল আকৃতির এবং সেটা লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরের চূড়াতে সেটা লাগানো হয়েছিল Yeah. So we got when he was making it we got gold leaf but it was like the top quality gold leaf, not like you get for the deities thing, but top quality. We did the chakra and we did the deities, the 3 altars. And we actually bought out all the gold in the United States and he had to sneak across to Mexico to get a bit more to do them all. It was top, 24 karat gold. Top quality. একদম 24 ক্যারেট সোনা একদম খুব খুব ভালো সোনা আর সেই দিয়ে তৈরি করেছিল পুরো আমেরিকা সোনা পুরো আমেরিকা Everyone in America they bought it. In the end there was a little bit left, like 2 boxes left or something. I used to make all the deity sweets, Mongol sweets. They had 24 karat gold on their Mongol sweets. 24 karat gold sundae. Till I used it all up. Anyhow, okay, so then we went another time to greet Prabhupada, and we were coming back from the airport. Prabhupada was in his car. We were in another car, passing by him because we were eager to get to the temple before and greet him there. So as we were going,
we passed and we looked in at Prabhupada, and Brahmananda was telling Prabhupada, he was pointing to the chakra, which you could see from far away. And then he saw us and he said, showed him that he did it like that. So then Prabhupada said, like that. আরেকবার যখন প্রভুপাদ এসেছিল, প্রভুপাদ মন্দিরে যাবে, আমরা গেছিলাম প্রভুপাদকে এয়ারপোর্টে, কিন্তু আমরা ভাবলাম যে প্রভুপাদ মন্দিরে আসার আগে আমরা আগে চলে যাব, কারণ ওইখানে আগে গেলে প্রভুপাদকে স্বাগত জানাতে পারবো। প্রভুপাদের গাড়িকে অতিক্রম করে আমরা যাচ্ছিলাম আর তাকাচ্ছিলাম, তখন আমি দেখলাম যে প্রভুপাদকে, ব্রহ্মানন্দ প্রভু প্রভুপাদকে দেখাচ্ছে, আর চক্রটা অনেক দূর থেকে দেখা যেত, যেরকম আমাদের বড় মন্দিরে, just like our TOP. Yes, like that. তো big. হ্যাঁ, দূর থেকে সে দেখতে দেখাচ্ছিল, দেখো ওইটা এরকম, আর আমাদেরকেও প্ল্যান করছে, এরা করেছে। প্রভুপাদ তখন আমার মাথা নিচু করে আমাদেরকে ইয়ে করলো। So then, shortly after that, Prabhupada called my husband to his room, and he said, he was like a child. He was so excited, like a small child that was just getting a new toy. And he said, we've just bought a new temple, a new building in New York City. Your husband? Prabhupada told my husband. He was telling this to my husband. Prabhupada was so excited that they just got a new, Prabhupada started with one small storefront. Now they bought a skyscraper, well, 13-story building. 13 story. Prabhupada was so excited, the first big building in New York City. Prabhupada এত মানে কি বলে আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়েছে যে এত আগে তো ছোট হয়েছিল, তারপরে এটা অনেক কত 15 তলা আর বড় একটা মন্দির হলো। তার জন্য প্রভুপাদের বাচ্চাদের মতো মনে হচ্ছে বড় পিছনে বাচ্চাদের একটা খেলনা পেলে যেরকম আনন্দ হয়ে যায়, ভালো খেলনা পেলে এরোপ্লেন পেয়েছে, প্রভুপাদ এরকম। He was like that. So then he told my husband, how long would it take to make it into a temple? Because it's an old nursing home. It's an old nursing home, and so the whole thing is very, very bad, It needs to be all new plumbing, new electricity, the floors need rebuilding, the whole thing painting, big reconstruction job. How long will this take? He's asking. প্রভুপাদ বললো যে এটা তো এখন এভাবে আছে, এটাকে সুন্দর একটা মন্দির সবকিছু পরিণত হতে গেলে কতটা সময় লাগবে, কারণ সবকিছু অগোছালো ছিল। প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছে। So my husband was calculating, thinking, and he was just opening his mouth to say about a year, Srila Prabhupada. But just before he get that out, Prabhupada said, go ahead. তো তখন আমার স্বামী ক্যালকুলেশন করে দেখলো যে কতটা সময় লাগবে, সব করে উনি ভাবলো যে মোটামুটি 1 বছর খানেক লাগবে। যে উনি বলতে যাবে যে 1 বছর, তখন মানে মুখ খুলবে তখন প্রভুপাদ। He said, I'm scheduled to arrive in New York in 6 weeks. তো প্রভুপাদ বলছে না, আমি মাত্র 6 সপ্তাহ এখানে একটা আমি পরিকল্পনা করেছি থাকবো। My husband came home, he said, pack, we're moving to New York in the morning. I never saw LA again. That was it. We were gone. So that's the point. Whatever Prabhupada wanted, we did. So we moved there. Yeah. And in that 6 weeks, we somehow turned that entire 13-story building into an amazing temple, brought Radha Govinda from their old small temple, got them installed in the new one, and Prabhupada's quarters, everything. It was just amazing. Took out the whole kitchen and made a brand new kitchen in 6 weeks. I don't remember any of us sleeping for 6 weeks. Gumne. Even she was painting little parts of the bottom part of walls. I was painting the walls. So দিনরাত যেহেতু প্রভুপাদ বললো যে 6 সপ্তাহ উনি থাকবেন, তো 6 সপ্তাহের মধ্যে দিন রাত এক করে সমস্ত ভক্তরা দিন কঠোর পরিশ্রম করে সেই 13 তলা বিল্ডিং এর সেই মন্দিরের কাজ করতে লাগলো। সেখানে রাধা গোবিন্দ সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হলো, প্রভুপাদের থাকার নিবাস করা হলো, সবকিছু রাত দিন তারা রং করছে, এখানে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করে সেটা করলো, ঘুম নেই। Prabhupada arrived in 6 weeks, and we were all out lining the walk. His car drove up in front of the temple. He stepped out. He started to walk, and I was watching my husband. He came rushing out from doing some last-minute thing, and he saw everybody had some gift
to give Prabhupada. Someone had knitted a chadar, somebody else had flowers, somebody else had, you know, so many different things. And my husband looked at his hands, he had nothing. He প্রভুপাদ মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন, সবাই ভক্তরা ভিড় পাতালো এবং সবার হাতেই কিছু না কিছু তারা কিছু উপহার ছিল, কেউ চাদর নিয়ে আসছে, কেউ ফুল নিয়ে আসছে, কেউ একটা সেটা। আমার স্বামী তখন দেখলাম, উনি ভাবলো যে আমার তো কিছুই নেই, আমি তো খালি হাত, আমি কি দেবো প্রভুপাদকে। So he ran back inside and he went to where the deity flowers were kept, but everything had been used to decorate. And there was only one old black rose with a broken thing. It was dying, and that's all he could find. So he grabbed that and came out. আমার স্বামী ভাবলো কি করি, তখন গিয়ে যেখানে ঠাকুরের অল্টার ছিল পেছনে সেখানে গেল এবং দেখো সেখানে ফুল ছিল আগে, কিন্তু সব ফুলই ভগবানের সেবার মধ্যে লাগানো হয়েছে। কোন ক্রমে একটা ভাঙা ছোড়া একটা মানে টুটা ফোটা একটা ফুল ছিল গোলাপ, সেটাই কোন রকম নিল, নিয়ে ফিরে এলো। So Prabhupada was walking very, very slowly. Actually, Prabhupada didn't walk. He glided. He was like always like floated. He didn't seem to ever touch the ground. You know? I really especially saw it that time. I remember he was just gliding along, and the whole time he was just looking at his first big temple in New York. He just was not taking his eyes off of it. প্রভুপাদ সেই এত উনি মানে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন, প্রভুপাদ এত আনন্দিত ছিলেন যে প্রভুপাদ যখন যাচ্ছিলেন, মাতাজি প্রথম বলছেন আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, প্রভুপাদ মনে হচ্ছে শূন্যের উপর মনে হচ্ছিল, শূন্যের উপর ভেসে ভেসে মনে যাচ্ছে, এরকম ভাবে ছিল।